to English class again. Today, we are going to learn about one kind of procedure text. It is a recipe. Let's check it out. Well, in learning procedure text, there are three learning areas that we have to focus on. They are social function and definition. The second one is generic structure, and the last one is language feature. Baik, dalam belajar prosedur teks, ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah definisi dan fungsi sosial. Yang kedua adalah struktur teks. Dan yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita ke slide berikutnya. The definition of procedure text is the text that explains or helps how to make something or use something. The social function to describe how something is completely done through a sequence of steps. Now, what about the usage of procedure text? There are many kinds of usage of procedure text. For example, one, to explain how to use instruction, like how to use the computer, how to use a handphone, and etc. And the second one is to instruct how to do a particular activity, like a recipe, the rules of the games, and the last one is to give tips, for example, how to live happily. Today we are going to take the examples of procedure text is a recipe. The generic structure of a procedure text atau struktur teks dari teks prosedur adalah, the first one is the goals or purpose, is to explain the goals of the writer in writing a procedure text. Di sini penulis menjelaskan tujuan dari menuliskan procedure text tersebut. The second one is the materials or tools. Explain the ingredients, the tools or the utensils that we need in doing the procedure text. Di sini penulis menjelaskan bahan-bahan atau peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat prosedur teks. And the steps or methods. The steps are a process in doing something. Di sini penulis menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah atau proses yang diambil dalam melakukan sesuatu. This is the examples of the generic structure of a procedure text. Ini adalah sebuah contoh teks struktur teks dari teks prosedur. The first one is the goals or the purpose, how to make nasi uduk. It also can become the title of the text. The second one is the method or tools. Here we can see the ingredients, the tools, we use it. Di bagian kedua ini adalah metode dan peralatan. Kita bisa lihat di sini adalah ingredients-nya, kemudian alat-alat yang digunakan. And the last part is the step or method. We can see the steps are a process of the use of step in doing a procedure text. Ya, bagian ketiga ini adalah langkah-langkah yang digunakan atau proses yang digunakan untuk membuat nasi uduk. Well, the last part is the language feature. Di bagian terakhir ini adalah membahas tentang unsur kebahasaan. The language feature in using in a procedure text, there are some. The first one is adverb of sequence. For example, the first, second, next, after that, and last one, or finally. The second one is imperative sentence. Imperative sentence is like a command. For example, wash the rice, take a full spoon of salt. And then the next is adverb of manner. Adverb of manner is the way to show how to use it, how to do the activity, like carefully, slowly, and etc. And the last one is the action verb. The action verb that we use in present tense, like wash, boil, pour, stir, and etc.
Di unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur itu yang pertama adalah adverb of sequence, kata keterangan seperti pertama, kedua, selanjutnya dan seterusnya, ya. Kemudian imperative sentence yaitu adalah kalimat perintah yang digunakan seperti was, the, rise, dan seterusnya. Kemudian adalah adverb of manner, ya, kata keterangan cara melakukan sesuatu seperti carefully dengan hati-hati, slowly dengan pelan, dan yang terakhir adalah action verb, kata kerja yang digunakan seperti wash, boil, pour, dan seterusnya. Demikian pelajaran kita hari ini. It is about the procedure text in the recipe. See you at the next meeting.